Buenos días, queridos televidentes. Mi nombre es René Choi. Yo soy profesor de economía en Miami Dade College North Campus y hoy estamos aquí para presentarles acerca de VITA o VITA, el programa voluntario de asistencia para la preparación de impuestos. This program is also going to be transmitted in English after the break. All right. Con nosotros está hoy la señora Ana Raposo, representante del IRS o el Servicio Interno de Pago de Impuestos, y el profesor Julio Borges, profesor de Contaduría de Miami Dade College North Campus. ¿Usted nos pueden explicar cuál es el propósito de VITA y para qué se utiliza? René, el propósito de VITA es ayudar a las personas de la comunidad, especialmente a las personas de bajos ingresos, o lo que nosotros llamamos los contribuyentes de bajos ingresos, en la preparación de impuestos. Esto se hace una vez al año, al principio de año, por supuesto, en el primer trimestre del año. En el Miami Dade College nosotros ayudamos también a los estudiantes y trabajamos unidos a un programa que se llama Single Stop, en el cual este programa se ayuda a los estudiantes con ayuda financiera y programas de inmigración y otros programas. ¿Por qué está Miami Dade involucrado en este programa y cuántos campuses están asistiéndonos con la preparación de impuestos? Bueno, en adición a lo que acaba de mencionar el profesor Borges, es una gran experiencia para los estudiantes que pueden poner en práctica lo que están aprendiendo con sus libros, en sus clases, con sus profesores. Así que es una gran ventaja que ellos tienen de poder sentarse con las personas, con los contribuyentes que vienen y traen sus documentos para preparar los impuestos. Ellos le están haciéndose las preguntas, le están haciendo sus planillas y entonces ya de esa manera tienen el conocimiento de qué se requiere hacer planilla de impuestos. Esto es algo beneficioso para su resumen en el futuro cuando van a aplicar para trabajos, así que siempre es bueno tener en un resumen una experiencia de algo tan grande como es el programa VITA. Los campuses que están ofreciendo este servicio son 6 recintos del Miami Dade. Ellos son Hialeah, Homestead, Interamerican, Kendall, el norte y también el del downtown, que es el Wolfson. Así que 6 recintos están ofreciendo este servicio. ¿Desde cuándo a cuándo se va a ofrecer el servicio y cuáles son los horarios de operación? Bueno, este servicio se ofrece el primer trimestre del año. Va a variar de campo en campo, o de centro en centro. Al final del segmento vamos a tener los teléfonos donde los contribuyentes pueden llamar para obtener información sobre el programa. Como ustedes saben, el área de nosotros tiene muchas personas que hablan diferentes idiomas. ¿Vamos a tener voluntarios preparados para atenderlos con diferentes idiomas? Cómo no, en todos los recintos hay español y en inglés, y también en el recinto del norte hay personal que entonces también hablan el creol para las personas que hablan ese idioma. Yo sé que todos los años preparamos los taxes, pero ¿nos puede recordar cuáles son los documentos que tenemos que traer para cerciorarnos de que no haya problema el día que estemos preparándolos? Sí, René, especialmente la W2. Nosotros en nuestros centros no preparamos ninguna declaración de impuestos si el contribuyente no trae la W2. También si el contribuyente ha trabajado por sus cuentas y ha recibido lo que se llama la forma 1099, ha trabajado, por ejemplo, como contratista para una compañía donde ha ganado más de $600, tiene que traer la 1099, tiene que traer esa. Es muy importante que traigan la tarjeta de seguro social. Nosotros no preparamos ningún impuesto sin esa tarjeta, porque es muy importante identificar al individuo y estar seguro de que ese es su nombre. Además de eso, una tarjeta de lo que se llama la licencia de manejar o la tarjeta dactilar, en algunos países le llaman así. Es muy importante porque esa trae una foto que en combinación con la tarjeta de seguro social, nosotros sabemos que esa en realidad es la persona a la que le estamos preparando la declaración de impuestos. La copia de la declaración de impuestos del 2013 sería beneficiosa para nuestros estudiantes también, que la tuvieran a mano. Cualquier tipo de documento bancario, por ejemplo la forma 1099 por intereses, la forma 1098, porque esa forma trae los intereses de la hipoteca, si ellos están pagando hipoteca en sus casas, y también los impuestos sobre los bienes de raíces.
Ana, ¿alguna otra forma que puedan tener? Sí, quería mencionar también, estas planillas se van a hacer electrónicamente y entonces es necesario que esté, si es una pareja casada, que estén los dos, con el cónyuge, la esposa y el esposo presentes, porque los dos tienen que firmar. Muy importante que lleven todos los documentos de todos los niños, por ejemplo, la tarjeta de Seguro Social, y lo recalcamos porque en la tarjeta del Seguro Social dice el nombre exactamente como aparece en ella. Si se pone el nombre diferente o se deja de incluir una inicial, ya esa planilla es rechazada porque no está en acuerdo con lo que está reportado en el Social Security. Así que lo hacemos por protección al contribuyente y también para que esa planilla esté libre de errores, para que se pueda aceptar por el IRS y reciban su reembolso con tiempo y no sea demorado porque haya habido un rechazo. Eso también es muy importante que, como dijo el profesor, ¿por qué traer la planilla del año pasado? Muchas personas dicen, el año pasado me devolvieron más. Entonces, si no tenemos la planilla, no podemos comparar. A veces, a lo mejor, ganaron más dinero o menos dinero, se les retuvo más impuestos o menos impuestos. Si tenemos esa planilla para comparar un año con el otro, podemos llegar a una idea por qué es más o menos. Y entonces, así se va el contribuyente más contento, más educado sobre su planilla y podemos hacer esa determinación mejor. Oh, gracias. ¿Cuál es la fecha límite este año para mandar la declaración de impuestos? ¿Y VITA hasta qué fecha opera más o menos? Bueno, la fecha límite es hasta el 15 de abril. Este año cae un miércoles. Así que esa es la fecha límite que se puede enviar la planilla. Y ese es el último día que tiene que estar en el correo, Ese ¿correcto? es el último día que tiene que estar en el correo. Así que, pero Miami Dade tiene sus horarios y el profesor Borges nos va a mencionar ellos. Sí, de nuevo refiero a los televidentes que estos teléfonos se van a proyectar al final del segmento. Nosotros todavía no tenemos esas horas definitivas del horario en los diferentes centros, por esto se va a proyectar donde los contribuyentes pueden llamar a esos teléfonos para obtener información. Ok, ¿tiene alguna otra información que usted quiera cerciorarse de que los televidentes sepan? Bueno, René, lo que queríamos recalcar es que el programa VITA es un programa preparado por nuestros estudiantes y con supervisión de nuestros profesores, los cuales están muy empapados en la materia. Y además de eso, todos tenemos que pasar un examen muy riguroso del Departamento de Servicios de Rentas Internas. Así que es un servicio profesional y es un servicio gratis de servicio a la comunidad. ¿Tiene alguna otra información que nos quiera decir para los televidentes? Sí, quería hacer una mención de varios puntos. Una de ellas es las personas que han sido víctimas de robo de identidad reciben un número de identificación que es la clave entre ellos y el Servicio de Rentas Internas, donde cuando se incluye en la planilla ya el IRS conoce que ese es el contribuyente actual de la planilla, entonces sí le da paso a mandarle el reembolso. No se le olvide ese número porque entonces se puede demorar el proceso. Tuvieran que llamar, conseguir ese número para poderlo incluir. Así que un punto que quiero mencionar es no se apuren. Yo sé que todo el mundo está muy entusiasmado con los reembolsos, especialmente en principio de febrero estaban los centros muy llenos, pero recopilen todos sus documentos, ténganlo, examínenlo, llévenlos todos. Asegúrense que están todos en orden para que cuando lleguen se les pueda hacer su planilla con calidad de trabajo y se les pueda llenar correctamente. Otra cosa, el crédito por ingreso al trabajo es un crédito muy nombrado durante este tiempo del año, así que yo sé que parte de los reembolsos son por ese crédito, pero acuérdense de la educación es clave y conozca bien su planilla, sepa lo que va a poner. Estése bien informado de esos documentos para que no pongan cosas que no son de acuerdo a la realidad de su planilla. Y las planillas que hacemos son bien básicas, son planillas personales muy básicas, pero se ayuda a muchísimas personas durante este programa con el Miami Dade y siempre le agradecemos por su sociedad. Así que muchas gracias, profesor Borges. Bueno, muchas gracias por informarnos acerca de VITA. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Julio. Encantado. Bueno, televidentes, esperamos que vengan hacia VITA, el programa voluntario de la preparación de impuestos que tiene Miami Dade College para ustedes.
Por favor, quédense con nosotros. If you speak English, we have a second portion of the program that's going to be in English. Please stick around and stay with us, and we're going to tell you a bit more about VITA. Thank you. Cool programs for hot jobs. Let Miami Dade College jumpstart your career. We offer bachelor's degrees in film and TV production, nursing, electronics engineering, information systems technology, supervision and management, supply chain management, or choose from 300 other programs to study. You can take classes during the day, evening, weekend, or online. For more info, visit MDC.edu or call 305-237-8888. Get the knowledge and training for today's in-demand jobs. Register now. Miami Dade College. Fresh thinking is being served at Miami Dade College. Create your own recipe for success in the evolution of food culture at the Miami Culinary Institute. Learn the skills you need to jumpstart your career in the culinary arts. Turn green into gourmet and celery into salary. Miami Culinary Institute. Food, culture, innovation. Visit us at miamidadeculinary.com. Register now. Miami Culinary Institute. Cool programs for hot jobs. Let Miami Dade College jumpstart your career. We offer bachelor's degrees in physician assistant studies, biological sciences, education, and public safety management. Or choose from 300 other programs. With our flexible course schedules, you can take classes during the day, evening, weekend, or online. For more info, visit mdc.edu or call 305-237-8888. Get the knowledge and training for today's in-demand jobs. Register now. Hello everyone, welcome back. My name is Rene Choi. I'm Professor of Economics at Miami Dade College North Campus. We're here today to talk to you about VITA, the Volunteer Income Tax Assistance Program. It's a program where we basically help you file income taxes with Miami Dade College. Today we have a representative from the IRS, Ms. Ana Raposo, and we have Professor Julio Borges from the Accounting Department at Miami Dade College North Campus. Would you mind telling us a little bit more about what is the purpose of VITA? Yes, Rene, of course. The organization VITA is a volunteer program that provides a free tax preparation services to the community at large, with a special emphasis to those people that need help with the earned income credit, the credit that is given every year to people with low income. And also, of course, our students. We work here at Miami-Dade College with an organization called Single Stop, which not only offers the tax benefits to the students, the tax preparation help, but also other assistance, such as assistance with immigration problems, financial aid, and others. So we encompass everything. All right. Can you tell us a little bit about why is Miami-Dade involved with this program and what campuses are going to be offering the service? Sure, Rene. Miami-Dade, in addition to what Professor Borges just mentioned, is a great opportunity, offers a great opportunity to their students. It's a real benefit to be able to put into practice what you are learning in class. So these students are able to interview taxpayers and look at their documents and ask the right questions to do a quality return. So very few times do you get to
in class put into practice what you are learning from your books. So you're pretty much putting the face of the VITA program in this service. So the centers that are doing this, the campuses are Hialeah, Homestead, Inter-American, North, Kendall, and of course in downtown Wolfson campus. And it is a true benefit to the students. Miami-Dade has been doing it for many, many years, and we look forward to the partnership, and it's worked so far very, very well. And a lot of taxpayers have been assisted, and I think it's a win-win for all. Excellent. Professor Borges, can you tell Sure. us a little bit about when will the program be running and what are the hours of operation? Sure. The program runs the first quarter of the year. We begin the first week in February and usually finish the first week in April, but that's going to vary from campus to campus. So at the end of the segment, you will have projected on your TV at home the telephone numbers where you can call in for information for each campus, because actually the hours and the locations have not been finalized yet. All right. Well, as you guys are aware, we have a lot of people in our area that speak different languages. Do we have volunteers that can assist them in different languages? Absolutely. In all campuses, there's Spanish and English tax assisters and preparers, as well as in North Campus, there are volunteers that speak Creole for those taxpayers requiring Creole assistance. Okay. What are some of the documents that the taxpayer is supposed to bring with them? Which ones are required? Which ones are recommended? That's a very important question. We do not prepare tax returns for people who do not have a W-2. It is important that they bring their W-2, called the wage and tax statement, but everybody calls it the W-2. Also, if you are self-employed, a 1099. If you work as a subcontractor for a company and you earn more than $600 with that company, you have to bring that form. Social Security card is a must because we need to see your name in print together with your driver's license. We need to see your picture as well. If you're going to have an itemized Schedule A prepare, you need to bring a 1098, which has the information from your bank mortgage, the interest that you have paid during the year, as well as your real estate taxes that you have paid. That is a very important document. And of course, Anna, is there anything else that they should bring? Yes, new this year is going to be the Affordable Care Act, which is going to be part of our tax return. So taxpayers will receive a form which they must bring as part of the documents that you were mentioning, asking about. And so they need to bring it so that we can incorporate within the return. Also, we keep asking for a Social Security card, and I like to explain why. We need to write the name on the return as it is stated on the Social Security card. If we miss an initial, it's a totally different person, so that return is going to be rejected because it's not in accordance with Social Security. So in order to avoid a delay in refund, we ask for the Social Security cards of everyone, because not only is it to protect the identity of the taxpayer, it is also for the purpose of making sure that that return is correctly filed with the correct name so that it goes through no delay in receiving the refund. So that we're always trying to stress, as well as the ID card, because we do need to make sure that the person who indeed is the taxpayer is indeed the taxpayer, and we need to verify that. They also have to bring the ID cards of everybody who's filing. Everyone in the correct? tax return that is going to be, of all the dependents, of course, the husband and the wife. Mm-hmm. These returns are going to be electronically filed. Both spouses need to be present because they both need to sign. So it is very important that they both come in, because otherwise the return cannot be finalized. Excellent. I'd like to add one more thing. If they have a copy of the tax return for 2013, they should also bring it in. Sometimes there are questions that we need to check on that. I would like to emphasize that we do not prepare tax returns for corporations or partnerships, and we do not prepare Schedule C. So that is important. Only personal tax returns, very basic tax returns. Go ahead. Yeah, we're just busy. We just have a lot of people that we have to take care of, and we unfortunately don't have the time to take care of those things. So for that, we like to refer our taxpayers to a paid tax preparer. What is the deadline this year to file tax returns? And is VITA operating until that deadline? Well, the deadline for
for taxes to be filed is April 15th, and this year it falls on a Wednesday. So that will be the deadline for taxes. But Miami-Dade has, they have their schedule, and Professor Borges will talk a little bit about it. This year will vary from campus to campus, Renee. The best thing is at the end of this segment, we'll have the phone numbers of each campus where the taxpayers can call in and find out, but that will vary from each campus. Do you have any other information you want to make sure that our audience Yes, I would like to remembers? emphasize these are professional services. They are prepared by our students who know the subject matter, supervised by professors, and these are free. These services are free, and they are being offered to the community as part of our project at Miami-Dade College to help the community at large and our students. Now, these students and professors both have to prepare very rigorous examinations given by the Internal Revenue Service. Ana, real quick again, tell us what exactly are the documents that they're expected to have for sure with them. The W-2s, for all the jobs they've had. I mean, we know that there's a lot of taxpayers out there that have had 2 or 3 jobs during the year, or maybe they have a part-time and their regular full-time job. So all the W-2s that they received, 1099s for interest, for dividends, the 2013 tax return, very important. It's a point of comparing one year with this year with a prior one. A lot of taxpayers ask us, I received more money or more refund last year, and if they don't have that return in front of us, we can't say why, and it's a good point of reference. That way the taxpayer is educated and he leaves convinced and better knows better why he's receiving more or he's receiving less. But one thing I want to also to mention is take your time in gathering all your documents. Sometimes we're in a hurry to get the refund and we rush, and maybe 2 weeks later we receive another 1099 that we forgot or a W-2. If you file the return and you're still missing documents, you're going to have to amend that return, and it's going to delay the refund. So take your time. I know everybody's in a hurry for that refund that we're expecting because of the earned income tax credit, and it's that time of the year, but take your time because you don't want to delay, being so quick, you don't want to delay the process of receiving your refund. All right, did we miss anything or we're good? I think we gave all the information about the VITA program, and we just are waiting for all the taxpayers to come in. Well, I really want to thank you. I know the community can't thank you, but I really want to thank you on behalf of the community for doing this for us. Thank you, Ana. Thank you, Professor Borges. My pleasure. All right, everyone. This is goodbye, but we're going to see you next year. We're here pretty much every year. Remember, this is a voluntary income tax assistance program by Miami Dade College. The first part of the segment was in Spanish, so si por favor usted tiene algunas preguntas, tiene que ver la primera sección del segmento. Muchas gracias. Thank you very much for being with us. Have a great day.